Welcome Leo's. Het is de week van Valentijns, gefaciliteerd. Okay, now there's a whole lot of illusion and a whole lot of this deceptiveness that was happening, that gebeurt. In een ander plaats. Mensen recognize wat een boodschap de person in een ander plaats heeft gedaan. Een boodschap de person in een ander land have created a heleboel illusion and chaos. En mensen nou recognize wat deze person heeft gedaan. Het is een situatie waar touw moment voor Leo's. Leo's dat is getrouwd met stier. Leo's dat is getrouwd met de maagmensen. Een maagvrouw dat wil some sort of a new start. Problematische situatie. Mensen recognize dat deze maagvrouw heeft geld genomen. Dat was niet voor ze. Ik zie beschermen voor moeders en kinderen. Problematische situatie waar er was een oneerlijk spelletje dat was gecreëerd met moeders en kinderen. Ik zie een balance komt op nou voor deze moeder en deze kinderen. Dus als we kijken wat is in je huis, Leo, is dat mensen gaan nou recognize dat jullie Leo en Leo's met kinderen, Leo moeder met kinderen. Ik zie communicatie. Mensen nou recognize dat Leo moeders met kinderen, some sort of a communicatie over deze person en zijn kinderen. Problematic situatie met Leo moeders en zijn kinderen. Mensen gaan nou recognize wat een boodschapte vrouw en jullie Leo's heeft gedaan. Some sort of a legal issue. Jullie Leo's heeft geholpen om some sort of a legal issue te winnen en veel geld te krijgen en het gaat niet lukken. En de reden hiervoor is dat some sort of informatie is nou boven water gekomen. Dus, als we bekijken de situatie, we zien de energie van de 4 van staven in de omgekeer. Dus problematische situatie voor jullie Leo's. Oké, en het heeft mee te maken met kinderen. Het heeft mee te maken met zaken voor jullie Leo's. Dat soort van problematische situatie. Als we bekijken de energie van de 9 van Pentacles, dus zoals sommige van jullie Leo's wacht op geld om some sort of een nieuwe start te krijgen. Mensen recognize dat sommige van jullie Leo's gebruiken kind om geld te verdienen. En sommige van jullie Leo's dat hebben kind, dat is een crave. Mensen gaan even zien dat deze crave heeft heel veel geld genomen, dat was niet van ze. Dus deze energie van de baby is dat sommige van jullie zijn een kinderen in some sort of rechtszaken voor kinderbijslag of alimentatiebijslag. Ik zie communicatie hierover, omdat nou ze zit om te bekijken hoe dit is gebeurd. Problematische situatie, want een jong ram is nou gepakt voor de opgenomen van heel veel geld. Dat was niet van ze, oké, en mensen nou recognize. Some sort of data en informatie leven op, en ik zie some sort of problematische situatie dat jullie Leo hebben. Die gaat nou recognize de informatie. Some sort of a transition. De zorg is hier voor jullie Leo's en voor een tweeling. De zorg is nou weg. Dat is een tweelingvrouw. Whatever the legal issue is. Some sort of a tower moment voor jullie Leo's en een maagvrouw. A tower moment is here. Een groot tower moment. Over heel veel geld dat moeten uitbetalen. En this is Mars in Leo.
En dit is jullie lezing. Dus jullie lezen heleboel geld wat je moet krijgen. Of zo ga je niet krijgen. Vanwege een groot touwmoment, omdat soms soort van data en informatie komt in. En een weeskalvrouw en haar kind moeten best wel geld even terugkrijgen voor iets dat is gebeurd. Some soort van communicatie met jullie leiders en je zus en je broer, een transition. En ik zie dat de rechter gaat beschermd, een stiermaker of steenbogen, vrouw en een waterman, vrouw en haar kinderen. Dus het is some soort van problematic situatie dat een leeuw creëert voor een steenbok, een vrouw en haar kind, en een waterman, vrouw en haar kind. En hier zie je dat deze situatie heeft mee te maken waar mensen recognize dat jullie leiden samen met de boodschappen vrouw have gecreëerd some sort of problematic situatie voor een steenbok. En nou met communicatie mensen recognize en ik zie dat de rechter gaat echt een steenbok person en een waterman person beschermd from a chaos that was created on that now transition. And this is Jupiter in Libra in weeskal. Jupiter in weeskal is geluk, groot geluk voor een steenbok persoon. Groot geluk voor een steenbok persoon. Vanwege dat jullie leiden of creëer chaos voor deze persoon en zijn kinderen. Deze persoon en zijn familie. En ik zie de rechter komen in om deze persoon te beschermen. The transition is here, maar het is in een positieve manier. Het is niet in de omgekeerd, het is in een positieve manier. Leia vrouw that have legal issues and have a kind that is a tweeling, some sort of a problematic situatie, some sort of a contract, word behind verdriet is here, moeilijkheid en verdriet is here, de energy van de liefde, kreef en een tweeling have a probleem, zorgen voor een kreef en een tweeling. Ik zie dat een visperson staan hier stevig in zijn schoenen. Een visperson recognize dat een weeskal heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze weeskal zit dingen te outbalanceren. Dus er is een heleboel jaloers, een manifestation van jaloers en illusie. En mensen recognize, mensen in authority recognize that there was a heleboel jaloers en chaos. So, dat een boodschapperson vanuit het buitenland have creëerd. En mensen now recognize the disturbing situatie dat was gespeeld. Okay, dus wees voorzichtig. Dus Mercury communicatie in authority recognize wat een kreef en een Taurus hebben gedaan. Mensen recognize dat kreef en een Taurus hebben heleboel geld genomen om de valse benodigheid. Een weeskal person zit de problematische situatie hier uit te balanceren en probeer een verandering en bescherming voor een steenbokvrouw en haar kind. Mensen recognize dat de boodschappenvrouw en jullie leiden have creëerd some sort of a new start door de gebruiker en de verbruiker van een kind informatie en data. En de eind is hier voor een tweelingvrouw, omdat mensen recognize dat de tweelingvrouw samen met de kreef heeft heleboel geld genomen om de volste benodigheid. Dus de tweelingvrouw is in heleboel problemen samen met de kreef en de stier, omdat die had heleboel geld opgenomen om de volste benodigheid. Hier in de huis van de Aquarian heleboel mensen zitten een watermanvrouw om te beschermen en de rechter zit een watermanvrouw en een steenbokvrouw om te beschermen van some sort of oneerlijke spelletje dat was creëerd. Transition kom op en ik zie een weeskal probeer
een balance terug te zetten en een nieuw start te creëren voor zichzelf en gaat helpen een problematische situatie op te lossen. Mensen nou recognize wat een boodschappenvrouw in het buitenland heeft gedaan en hoeveel geld kreeg heeft gekregen en een weegschaal en mensen, ik zie verdriet voor een weegschaal, want deze weegschaal recognize dat die gaat echt in de gevangenis, omdat de weegschaal of iets gecreëerd tegen een schorpioen. En nou mensen in authority zitten bekijken. Een maagman heeft een groot rugzak, touwmomenten voor een maagman. Een maagman en een tweelingvrouw heeft gecollaboreerd en heeft een heleboel geld genomen aan de valse benodigdheid. Verdriet voor deze mensen. Mensen in authority beginnen te communiceren. En some sort of a transition komt op voor een vrouw en haar kind. Informatie is nou boven water gekomen dat een stier en zijn partner of een stier en zijn family of een stier en vrienden en kennissen have created a heleboel illusion. Emotional situatie is hier voor een kreef, want de kreef heeft heel veel geld genomen aan de valse benodigdheid, verdriet voor een kreef. En ik zie mensen in authority nou pak een vis en zijn partner, een vis en zijn partner voor de oplichterij van een heleboel geld en valse contractual overeenkomsten te creëren. Dus een zeer duidelijke situatie is hier, waar het is duidelijk wat is gebeurd en we recognize dat deze moeder en haar kind transition, maar transition komt op in een positieve manier, omdat de rechter gaat deze moeder en zijn kind beschermt. En einde, behind some sort of a contractual overeenkomst dat een weegschaal en een vis had. En weegschaal mensen, als je bent getrouwd met weegschaal mensen, scorpion mensen, some sort of a contractual overeenkomst wordt beëindigd omdat een weegschaal hebben iets gecreëerd bij een scorpion. Dus een scorpion koppel is in een heleboel problematische situatie. En deze scorpion koppel hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen recognize dat deze scorpion koppel, because this is a scorpion couple that creates some sort of an illusion. Deze mensen have some sort of a zaak and create some sort of an illusion met een zaak. En nou, mens is nou van op de hoogte en recognize. Dus verdriet is hier voor mensen dat is collaborate met een scorpion om iets te doen. Verdriet is hier voor een scorpion koppel. Verdriet is hier omdat mens nou komt achter wat de tweeling en een kreef heeft gedaan. Verdriet is hier vanwege dat een kreef heeft heel veel geld genomen aan de valse benodigdheid. En ik zie dat ze hebben nou deze kreven gepakt. Dus ik zie dat een young mensen wil some sort of a new contractual agreement en wacht van some sort of a new contractual agreement, but a huge tower moment come up in the house of the geld and a huge tower moment for a tweeling and for a crave vanwege dat mensen recognize what a tweeling and a crave have gedaan. Maar er is een problematische situatie. En ik zie, deze situatie is dat tower moment voor een tweeling vrouw, maar een crave is een heleboel problematische situatie om geld even terug te betalen. Dus de rechter beschermt moeders en zijn kinderen. Problematische situatie, want sommige van jullie moeder dat hebben kind, dat is een tweeling. Deze kind wil zijn vader, dat is in de gevangenis, gaan opzoeken. Jij vindt het is geen echte, je vindt dat het is niet goed. Mensen nou recognize wat deze, wat moeder en kinderen, de problemen dat moeder en kinderen heeft en heeft gedragen.
Sommige van jullie layers die gaat even recognize dat je hebt some sort of a documentatie. Dat is niet van jullie layers, oké? Some sort of a documentatie and legal issue en een weeskal is nou verdrietig hierover, omdat een weeskal recognize dat jullie layers hebben ze best wel in problemen binnengehaald. Dus this is a problem met Jupiter is in de weeskal en weeskal komt over some sort of a problematic situatie en een weeskal probeert een moeder en een kind te beschermen. So, ik zie een grote win voor een stiermaker of steenbokvrouw en haar kind. Teken jullie layers vanwege dat mensen recognize dat jullie layers af deze vrouw en haar kind mishandelen en misbruiken. Dus jullie jonge layervrouw, problematic situatie met de bank, financial institution, met de huizen, want een heleboel problemen is nou opgeleverd en mensen recognize dat jullie communicatie met Arterian geeft op dat jullie vrouwen hebben hetzelfde data en informatie van iemand anders, dat jullie layer en een tweeling hebben hetzelfde data en informatie. Some sort of a new start dat ik crave wil, gaat niet lukken, verdriet van deze crave, vanwege dat mensen recognize dat deze crave heeft heel veel geld genomen om de valse benodigdheden. En ik zie problematic situatie voor een Scorpion koppel. Een Scorpion koppel wordt nou kapot en ze wil dat een Scorpion koppel betaalt heel veel geld terug voor some sort of a oneerlijke schade wat ze heeft gebracht aan iemand. Oké? En dit moet ze terugbetalen. Nou, het is een week waar, daar is heel veel geld, maar het is verdriet problematiek. Verdriet voor Scorpion, verdriet voor een kreef. Scorpion en een kreef hebben een problematische situatie om soms soort van nieuw start. En dit is door een boodschappen in een ander land dat creëert, of een buitenland boodschappen dat creëert een heleboel problemen, manipulate een situatie. De energie van manifestation is dat mensen recognize de oneerlijk spelletje, de illusion, dat wat men weeskal of tweeling heeft gecreëerd. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Namaste, tot volgende keer.